Hai semua. Today in this video, we are going to talk about the fourth subtopic in chapter 4, which is reactions of organic compound. So untuk subtopik ini, Madam pecahkan kepada video-video yang kecil ya, supaya awak mudah untuk tengok video and for you to understand more. Alright, so let's proceed. Okay, so this is the subtopic that we have in this chapter. Okay, this is the subtopic that we have. Sorry, not subtopic. The learning outcomes that we have in this chapter. So, untuk video ini kita akan fokus kepada homolytic cleavage dan juga heterolytic cleavage, and also to differentiate homolytic cleavage and heterolytic cleavage. So, Madam akan fokus kepada dua ini. Alright? So, covalent bond cleavage, okay? Covalent bond cleavage. As you can see, dia ada dua terms yang awak kena nampak di sini. The first one is the covalent bond, and the second one is the cleavage. So, covalent bond, I believe all of you know about covalent bond. It is a sharing of electron, and then they will form a bond. So, we call it covalent bond. And then cleavage is, in Malay, we call it pemutusan. So, you can get the idea. Okay, we are going to talk about how this covalent bond break. Okay. So, there are two types of covalent bond cleavage. Okay, we have the first one, homolytic cleavage, and the second one, heterolytic cleavage. So what is homolytic and heterolytic cleavage? Okay, so you can refer to your notes. Okay, we start with homolytic cleavage. Okay, homolytic cleavage. Okay, satu benda yang awak kena tahu, it occurs at a non-polar bond. Okay, masih ingat lagi non-polar bond? Okay, kalau Madam boleh bagi contoh. Cl, apa lagi? Br. Okay. So, this is non-polar bond. Okay, ada satu lagi. Between C dengan H. Dulu Madam explain kan, dia mesti dua atom yang sama. Okay, tapi kalau you tengok yang di sini, dua atom yang berbeza. Okay. Alright. So, homolytic cleavage, again, it happened in a non-polar bond. Okay, so apa yang akan berlaku? A single bond breaks symmetrically into two equal parts, leaving each atom with one unpaired electron. Okay, yang ini Madam akan explain ya macam mana. So, bila berlaku homolytic cleavage, dia akan menghasilkan free radicals. Okay, free radicals. So I will explain more about homolytic cleavage later on. Okay, so let's take a look at heterolytic cleavage. Okay, if homolytic happen in a non-polar bond, heterolytic will happen in a polar bond. Okay, contohnya macam HCl. So ini kan kita tahu dia adalah polar bond. So dia akan heterolytic ni will always happen at a polar bond. Okay, and then what happen when this single bond, okay, bond yang ini when this bond breaks, it will breaks unsymmetrically. Okay, it will break unsymmetrically. So, both the bonding electrons transfer to the more electronegative atom. So, it will produce what we call as cation and anion. Okay, so Madam explain lebih lanjut ya. Okay, so homolytic cleavage. Okay, Madam bagi contoh klorin dengan klorin. Okay, seperti yang awak semua tahu, dalam satu bond ini ada dua elektron. Okay, ada dua elektron. So, apa yang akan berlaku? Okay, when homolytic cleavage happen. Okay, when homolytic cleavage happen. So, what will happen?
this electron will be donated to this chlorine, and this other one electron will goes to this other chlorine. Okay, so dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan free radical. Okay, kalau you tengok di sini, break symmetrically. Ini kita sebut sebagai break symmetrically. Dia pecah secara simetri. Symmetrically. Okay, leaving each atom with one unpaired electron. So apa yang berlaku? Cl akan dapat satu elektron dan Cl yang satu lagi akan dapat satu elektron. Okay. So same thing, kita ambil contoh. Okay, Madam ambil contoh. C H H H H. Okay, so the bond between C and H, we consider it as a non-polar bond. So what will happen when this bond break? Okay, one electron will be given to the carbon and one electron will be given to hydrogen. They break symmetrically to form H, C, H, H. Okay, di bahagian ini masih kekal sebab tidak berlaku pecahan ya. Tapi karbon tadi akan dapat satu elektron, manakala hidrogen tadi akan dapat satu elektron. So ini yang kita panggil sebagai free radical. Okay, ini adalah free radical. Ini adalah free radical. Samalah. Okay, so homolytic cleavage, it will produce free radical. Okay, dan setiap kali untuk homolytic cleavage ni selalunya dia akan perlukan matahari UV. Sebab tu awak nampak di sini ada UV. Okay, now let's go to the next one. Okay, for heterolytic cleavage, like I said before, it occurs in a polar bond. Okay, in a polar bond and involving unequal sharing of electron pair. Okay, maksudnya di sini, sebelum tu a single bond breaks unsymmetrically. Dia tak pecah bond itu bila di break unsymmetry. So bagaimana sebenarnya dan apa yang berlaku? Okay, say I'm taking this example between H and Cl. Okay, now we know H is more electropositive than Cl. So kita dulu masih ingat lagi kan, kita buat macam ini. Okay, so what will happen? Okay, kalau tadi the two electron here will be donated one each to each other, but this one no. This one, okay, dua-dua elektron ini akan diambil oleh chlorine, because chlorine is more electronegative. So apa yang akan berlaku? Now this one ini adalah H punya, tapi sekarang dia diberi kepada Cl. So H no longer having any electron, thus it will make the hydrogen become hydrogen ion. And for your chlorine, since it gain one extra electron, so it makes the chlorine become chloride ion with one extra electron. Okay, so ini adalah cation ion, ini adalah anion. Tengok ni, dia cakap form cation ion, form anion. Okay, so I give another example. Okay, apa example yang kita boleh ambil? Okay, between CH3OH. Okay, madam nak cerita pasal OH pula. Okay, OH. So we know OH ini dia lebih elektronegatif berbanding dengan H. So when this bond yang tebal ni, okay, when this covalent bond break, of course it will break
unsymmetrically undergoes heterolytic cleavage. Because this is not a non-polar bond, this is a polar bond. So, siapa yang akan dapat semua elektron? Okey, O yang akan dapat semua elektron. Maka kita akan hasilkan CH3O minus, sebab dia dapat extra elektron. Extra elektron tu dari hidrogen ya. Lepas tu hidrogen pula dia punya elektron diambil orang. Therefore, it become H+. Okay, so ini our cation. Ini our anion. Alright. So one last example. CH. Okay, say here is Cl. Okay. So all the, okay, kalau madam boleh kasih warna ya. Okay, yang ni, yang biru-biru ni, of course they will undergo homolytic cleavage because the blue bond is non-polar bond. Okay, so they will undergo homolytic. Okay, kalau dia nak pecah, dia akan undergo homolytic cleavage. Okay, tapi yang hijau ini adalah what we call this polar bond. Okay, sama juga macam yang ini, sama juga macam ni. They are polar bond. Okay, so since they are polar bond, they will undergo breakup. So C dengan Cl is more negative. Okay, dia akan bagi semua di sini. Dan what will we get? H, C, H, H. Okay, elektron dia tak ada kan? So dia akan jadi positif. Plus Cl gain extra electron, so it will become negative. So here is anion and here is cation. Okay.